So after capacitation, now we move to contact of ovum and the sperm. And you know this is a fifth phase of human fertilization. We know that ovum is covered by different layers. So if we see the structure of ovum, this is the ovum, and just outside is vitelline membrane, and this vitelline membrane is double layer, and you know just between this double layer structure it is called perivitelline space, right? Outside of the perivitelline space, this part is called zona pellucida. This part is called zona pellucida, right? And just outside of the zona pellucida, it shows some scattered cells, and these cells, as it is radiating outside, so they are called the cells of the corona radiata, right? So now this ovum is present in the ampullary isthmus junction, and that feed sperm, that feed sperm. Many of the sperms are there. Please remember, many of the sperms are there, but the feed sperm can enter into the ovum. So this contact of the sperm, contact of the sperm and ovum take place at the ampullary isthmus junction. Ampullary isthmic junction of the fallopian tube, right? So the secondary oocyte that can be fertilized only within 24 hours after it is released from the ovary. Please remember, ovary থেকে রিলিজ হবার পর ম্যাক্সিমাম 24 আওয়ার্স ও কিন্তু ফার্টিলাইজেশনের জন্য ক্যাপেবল, অথবা আফটার 24 আওয়ার্স কিন্তু ও আর ক্যাপেবল নয়। So the life of the sperm, you know, 72 hours, but it remains active for fertilization is 48 hours. So এই যে কন্ট্যাক্ট, এই স্পার্ম আর ওভামে যখন কন্ট্যাক্ট হচ্ছে, এখানে অনেকগুলো স্পার্ম গিয়ে ওকে কভার করে, রাইট? এন্ড এই কভার যখন করছে তখন আমরা দেখতে পাবো যে শুধুমাত্র যে স্পার্মটার অ্যাক্রোসোমাল এনজাইম অ্যাক্টিভ হয়েছে, hyaluronidase enzyme active হয়েছে, only that sperm can enter into the ovum. And that's why in the year of 1914, scientist F.R. Lilly, 1914 scientist F.R. Lilly, Lillie, F.R. Lilly established a theory of fertilization, and that is based on sea urchin. তিনি একটা থিওরি দিলেন, বা সেই থিওরিটা সি আর্চিনের উপর বেস করে তিনি দিয়েছেন। তো তিনি কি বললেন? দেখ, তিনি বললেন যে এই যে ওভাম or egg that secrete a chemical substance, and that is called fertilizing. So ovum secretes a chemical substance that is fertilizing. Follow. And sperm has on its surface a proteinaceous substance. Spermer যে স্ট্রাকচার, সেখানে ও একটা সাবস্টেন্স ক্যারি করছে, বা সেই সাবস্টেন্সটা হচ্ছে প্রোটিন নেশিয়াস, and এই সাবস্টেন্সটাকে তিনি নাম দিলেন অ্যান্টি-ফার্টিলাইজিং। অ্যান্টি-ফার্টিলাইজিং, রাইট? তো এই যে ফার্টিলাইজিং, তার কেমিক্যাল নেচার ছিল গ্লাইকোপ্রোটিন। ফার্টিলাইজিং সে হচ্ছে গ্লাইকোপ্রোটিন, রাইট? আর ওই যে অ্যান্টি ফার্টিলাইজিং যেটা ছিল, দ্যাট ইজ অ্যাসিডিক
অ্যামাইনো অ্যাসিড, acidic amino acid. Fertilizing, again I'm repeating, fertilizing is a glycoprotein substance released by the ovum. Anti-fertilizing, which is proteinaceous acidic amino acid, is released by the sperm, right? So the fertilizing of ovum and the anti-fertilizing of the sperm of same species interact with each other, and that result in striking or sticking of the sperm onto the egg surface. আজকে এই fertilizing and anti-fertilizing are specific to a particular substance. তারা একটা নির্দিষ্ট স্পিসিসের জন্যই কিন্তু কাজ করে। তো এখন হিউম্যান বডি বা যে কোনো বডির ক্ষেত্রেও যখন আমরা দেখছি, তো সেটাও কিন্তু প্রত্যেকটা স্পেসিফিক ম্যাটেরিয়াল। যদিও তিনি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন সি আর্চিনের ওপর। তো এবার যখন এই স্পার্ম আর ওভাম যখন মিট করছে, so fertilizing আর anti-fertilizing, if it is anti-fertilizing and it is fertilizing, so these fertilizing and anti-fertilizing react, right? And as a result, that helps in the sticking of the sperm. যার জন্য এই স্পার্ম গুলো এই ওভামের সাথে স্টিক করে থাকবে। and এই প্রসেসটাকেই তারা নাম দিলেন অ্যাগ্লুটিনেশন। অ্যাগ্লুটিনেশন, রাইট? তাহলে অ্যাগ্লুটিনেশন কাকে বললাম? the process in which fertilizing and anti-fertilizing interact with each other that helps to stick the sperm onto the ovum is called agglutination. Is it clear? So now we move to the sixth step, and the sixth step is called penetration. You know the ovum are released from the Graafian follicle, and that has a layer of granular cell with hyaluronic acid all around it. And এই যে সেলগুলো, এই সেলগুলোকেই আমরা বলেছিলাম করোনা রেডিয়েটার। ওভামের এই সেলগুলোকেই আমরা বলেছিলাম করোনা রেডিয়েটার। আর এই করোনা রেডিয়েটারে হায়ালুরোনিক অ্যাসিড কিন্তু রয়েছে। এবার দেখ, ওই hyaluronic acid corona radiator feature, and you know the sperm acrosome secrete hyaluronidase enzyme. So এই যে hyaluronidase enzyme, এটা রিলিজ হচ্ছে sperm, and that neutralizes hyaluronic acid, and the sperm then penetrate corona radiata. যেই মাত্র hyaluronic acidটা neutralize হবে, only then the sperm can fix. As a result, corona radiator সেলগুলোকে ও penetrate করবে, and then it can enter into the zona pellucida. তাহলে এইটুকুন পার্টটা বোঝা গেল। তাহলে দেখ, এইবার sperm zona pellucida তে এন্ট্রি নিয়েছে, and please remember this zona pellucida layer contains specific sperm receptor. তাহলে যেই মাত্র ওরা zona pellucida তে গেছে, সেই zona pellucida তে রয়েছে স্পেসিফিক receptor, and এই যে specific receptor, sperm receptor, they are one type of glycoprotein, and এদেরকে আমরা নাম দিয়েছি JP3. So
So tahole again I'm repeating, the zona pellucida contains some specific sperm receptor which are type of glycoprotein and they are termed as JP3, right? So এই সময় কি হচ্ছে না, the chemical substance called sperm lysine and active enzyme called actosine secreted from the sperm, and এই রিজিয়নে এরপর আস্তে আস্তে এই স্পার্মে এই জোনা পেলুসিডা ওয়ালটাতে এখন এই স্পার্মের ওভামের সাথে এখন মেটিং হয়েছে, রাইট? এন্ড তার ফলে কি হচ্ছে না, এই যে স্পার্ম গুলো এখন কোথায় রয়েছে, it is very close to the perivitaline space, right? And after that the microvilli of the vitaline membrane of the ovum covers the head of the sperm. এবার যখন এইটা আস্তে আস্তে যত ভেতরে ঢুকছে, পেরিভাইটালাইন মেমব্রেনের উপরে থাকা যে সিলিয়া গুলো তারা কন্টিনিউয়াসলি ফ্লিকারিং করছে, and due to this flickering they cover the sperm head, right? So as a result the sperm membrane and the vitaline membrane are united, and এইবার দেখ তেল আর এখন এইখানে রয়েছে স্পার্মের হেড পার্ট। তো এখন যেই মাত্র ভাইটালাইন মেমব্রেন আর স্পার্মের হেড পার্ট দুজনে ফিউজ করে গেছে, তাহলে এরপর স্পার্ম যে নিউক্লিয়াস বা স্পার্ম এখন ডিরেক্টলি ওপ্লাজম, ওভামে যে ওপ্লাজম তাকে টাচ করবে, and the remaining part of the sperm remains in the perivitaline space. So এই যে বাদবাকি যে অংশটা যেটা পেরিভাইটালাইন স্পেসে থাকছে সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। আমি আবার রিপিট করছি, প্রথম স্পার্ম করোনা রেডিয়েটার সেলকে ডিসইন্টিগ্রেট করছে ডিউরিং পেনিট্রেশন। কি করে না, করোনা রেডিয়েটার সেলের মধ্যে রয়েছে হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, আর এই হায়ালুরোনিক অ্যাসিড তাকে নিউট্রালাইজ করছে স্পার্মের অ্যাক্রোজোমে থাকা হায়ালুরোনাইডেজ এনজাইম, রাইট? সো হায়ালুরোনাইডেজ এনজাইম হায়ালুরোনিক অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ করলো, তার ফলে করোনা রেডিয়েটার সেলগুলোকে আস্তে আস্তে ডিসইন্টিগ্রেট করছে, এন্ড করোনা রেডিয়েটার সেলকে ডিসইন্টিগ্রেট করে জোনা পেলুসিডাতে ঢুকেছে, রাইট? এবার এই যে জোনা পেলুসিডা that contains specific sperm receptor which are glycoprotein and they are termed as JP3, right? So at this time the chemical substance called sperm lysine and active enzyme called acrosine secreted from the sperm. তাহলে এরপর যেই মাত্র ও জোনা পেলুসিডাতে ঢুকেছে, তো তখন সেই জোনা পেলুসিডার রিজিয়নে স্পার্ম রিলিজ করছে দুটো সাবস্টেন্স, একটা হচ্ছে স্পার্ম লাইসিন আর একটা হচ্ছে অ্যাক্রোসিন। আর তারা কি করলো, এই জোনা পেলুসিডার রিজিয়নে যে সেলগুলো যে পার্টটা ছিল তাকে ডিসইন্টিগ্রেট করছে। তো যত ডিসইন্টিগ্রেট করবে আস্তে আস্তে স্পার্ম তত ভেতরের দিকে এন্ট্রি নিচ্ছে, isn't it? and এখন এই স্পার্ম যখন এন্ট্রি নিতে নিতে ও যখন পেরিভাইটালাইন মেমব্রেন, say for example this is the perivitaline membrane and this is the sperm, so এখন ও এই পেরিভাইটালাইন মেমব্রেনের দিকে গেছে। এবার এই পেরিভাইটালাইন মেমব্রেনের উপর there are some cilia, minute projection, so this cilia shows continuous movement, and যেই মাত্র স্পার্ম হেডটা সিলিয়ার কাছে গেছে, so this cilia covers the sperm head, right? তো এবার এখন পেরিভাইটালাইন স্পেসের মেমব্রেনটা আর স্পার্ম হেডের মেমব্রেন সেই দুটো আস্তে আস্তে কি করে যাবে, ফিউজ করে যাবে, yes or no? and now that sperm head enters into the ওপ্লাজম, ওভামের ভিতরে যে প্রোটোপ্লাজমিক কন্টেন্টটা রয়েছে তাকে আমরা বলছি ওপ্লাজম। so it is the anterior part of the sperm and the latter part যেটা
থেকে যাচ্ছে জোনা পেলুসিডার রিজিয়নে, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে disintegrate করে যায়। And please remember, as soon as the head of the sperm enters the ooplasm, a fertilization membrane is formed around the ovum. এটা যদি ওপ্লাজম হয় আর যেই মাত্র ওভামের ভিতরে যেই মাত্র স্পার্মের হেড এর ভেতরে এন্ট্রি নিয়েছে, সাথে সাথেই আমরা দেখতে পাবো তার বাইরে একটা মেমব্রেনা স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে, and that is called fertilization membrane, right? And এই fertilization membrane is very very important. Why? Because যদি অন্য কোনো other sperm এইভাবে যদি এন্ট্রি নেয়, ও তাকে আর সেখানে ফিউজ হতে দেবে না। That means it only allows only one sperm. এইটুকুন পার্টটা কি ক্লিয়ার? Yes or no? So now we move to the third step, but please respond. So the third step is formation of male and female pronuclei. Formation of male and female pronuclei, right? So that আমি বলেছিলাম এটা এটা পেরিভাইটালাইন মেমব্রেন, আর এই পেরিভাইটালাইন মেমব্রেনে এখানে এটা স্পার্মের হেড, এটা স্পার্মের টেল। আর যেই মাত্র এই স্পার্মটা হেড পার্ট ওপ্লাজমকে মিট করছে, তখনই আস্তে আস্তে তাদের উপরে আরো একটা মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার তৈরি হয়। And remember, this green color structure is called fertilization membrane, right? So in the ooplasm, the head of the sperm is converted to the male pronuclei. তাহলে কি বললাম? এই যে স্পার্মের হেড, sperm head in the ooplasm is converted to male pronucleus. হলো। On the other side, ovum সে কি ছিল? সেকেন্ডারি oocyte স্টেজে ছিল। তাহলে এই সেকেন্ডারি oocyte স্টেজে এখন সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন হচ্ছে। It loses second polar body and it is converted to the female pronuclei. তাহলে ওদিকে ওভাম আর তার মধ্যে এখন মিওটিক ডিভিশন, সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন, রাইট? আর সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশনের জন্য ও এখন একটা সেকেন্ড পোলার বডি তৈরি করেছে, আর সেই সেকেন্ড পোলার বডি রিলিজ হয়ে যাবে, আর ফাইনালি rest of the structure converted to female pronucleus, right? এইবারটা বুঝতে পেরেছি। তো এবার তাহলে দেখ, জোনা পেলুসিডা আর ওই ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন তার মধ্যে কিন্তু এখন সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন রান করেছে। এন্ড এই সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশনের জন্য আমরা দেখতে পাবো, যদি এটাকে যদি আবার যদি ড্র করি একবার, দেখ এটা ধর মেল প্রোনিউক্লি, এটা ধর ফিমেল প্রোনিউক্লি, রাইট? তো এই ফিমেল প্রোনিউক্লিটাই এখন ফর্মেশন হয়েছে, and now this male and this female pronuclei fuse. So the last step is the fusion of male and female pronuclei. Follow? So after the second mutic division of the ovum and the formation of the female pronucleus, the male pronuclei come close to each other. Male pronucleus আর ফিমেল প্রোনিউক্লিটার মধ্যে এখন ডিসটেন্সটা খুবই
কমে যায়। And a centromere